Hallo und herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Ja, wir sind immer noch in Louis, seinen Gedanken. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Okay. His queen waited, holding his crown. Oh. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Okay. Ja, und dann holen wir unser Buch raus. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ja, bis auf Edi und Dawn. Haben wir jetzt eigentlich alle. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Oh. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Ah, verstehst du das? My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Okay. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Oh. Was? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Oh. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think
think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the Okay. morning. Okay? Ich will's nicht, ich will's nicht. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Okay, jetzt ist es unsere Geschichte, oder It was was? the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Okay. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Ja. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Oh, 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 oh. Okay. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Ach da. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Ja. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Original, We das both mache ich tried auch to make immer the best jedes of Mal, it. wenn wir Auto fahren. A few years went by. So. Mal eben kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. My mom didn't like to talk about it, Wir müssen but pusten. she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Oh, scheiße. Oh, Dawn Finch ist meine Mutter? Ach, deswegen habe ich... She got better for a while, and then she didn't. Und dann wieder nicht. Oh Mann. And then I was Mama. alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. Dass du von mir erfahren I'm hast? still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And
can't appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you, Okay. but now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, Sag mir jetzt nicht, ich bin... things didn't work out that way. Sag mir jetzt nicht, ich bin... This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ah. Okay. Geh. Ich mach gleich. Geh. Okay. Ja, das würde ich dann wohl sagen, ist das Ende des Spiels. So. Aber schon irgendwie interessant gewesen. Oh, wie mit meinem Auge gerade. Na, wie viele verschiedene Charaktere es gab und ne, wie sie alle in diesem Haus gewohnt hatten. Ja. Die einer nach den anderen. Zu Tode gekommen ist und na, es ist sehr bedrückend, sagen wir es mal so. Na, auch die ganzen Gräber gesehen zu haben und na, und schon allein die Figuren zu spielen, wie sie dann zum Tode gekommen sind. Am meisten bedrückt tut mir das leid oder so, dass ja, mal wieder Kindervernachlässigung dabei war. Ne? Ich meine, man lässt ein kleines Kind von 1 Jahr nicht allein in der Badewanne sitzen. Das tut man nicht. Ohne Schutz, ohne alles. Ne? Der Tod hätte echt nicht sein müssen. Wenn die Mutter da geblieben wäre und scheiß auf das Telefon. Auch wenn ein Telefon klingelt oder so, hat man das Kind erst rauszuholen, fertig zu machen und dann kann man gucken, weil wenn es wichtig gewesen wäre oder so, hätte er dann auch wieder angerufen. Und er hat ja auch ein zweites Mal angerufen. Das heißt, das Kind hätte man retten können. Ja. Ja, und der ein oder andere, ja gut. Ist schwer zu verkraften. Ich meine, gut, die Mutter war jetzt krank und, also diese Edith war jetzt krank. Ich dachte ja am Anfang immer, wir spielen Edith, aber dass wir ihren Sohn spielen, das wusste ich nicht. Aber ist gut zu wissen. Dann hat ja so gesagt ein Finch überlebt. Beziehungsweise ist gar kein Finch, weil, ne, es sei denn, sie hat nie geheiratet.
Aber diese ganzen kleinen Türen und so, das ist, ja, das gefiel mir. Ne, würde ich so ein altes amerikanisches Haus besitzen, wo die Wände eben halt, in hohl sind, hätte ich das genauso gemacht. Also ich hätte da wirklich... The End. Geil gemacht. Ja, gut. Das Dawn und auch... Wen hatten wir nicht? Wen hatten wir nicht? Genau, Ide. Oder Idi. Ich glaube, das wird Ide ausgesprochen. Ide. Ja, das ist die ganze Finch-Familie. Unsere Mutter Dawn hat mit Sanjay ja 3 Kinder gekriegt. Louis, Milton und Edith. Edith, unsere Mutter, hat als einzigste überlebt. Alle anderen sind halt einfach gestorben. Haben uns alleine gelassen und waren weg. Ja, und somit geht diese Geschichte zu Ende. Die Option Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Wähle Edith, um von Anfang an zu spielen. Ja. Ja, das wollen wir nicht. Alles klar, Leute. Das war eben halt What Remains of Edith Finch. Wir haben rausgefunden, wie jeder einzelne von ihnen gestorben ist. Bis auf eben halt Milton. Weil wir glauben immer noch nicht, dass er durch die Tür gegangen ist. Ihm muss was anderes passiert sein. Aber ich glaube, das werden wir niemals rausfinden. Aber wir wissen, wie die anderen gestorben sind. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao!